आणि एका बिझनेस डोमेन मधले दोन मेंबर्स एका टेबलवरती नसतील. सो आपण जास्तीत जास्त वेगवेगळ्या मेंबर्सना, क्रॉस चॅप्टर मेंबर्सना आपलं इंट्रोडक्शन देऊ शकू. प्रत्येक मेंबरला 2 मिनिट असतील. सो तुम्हाला प्रत्येकाला 2 मिनिटाचं तुमचं एलिव्हेटर पिच तयार करायचं आहे, त्याची प्रॅक्टिस करायची आहे परत परत, जेणेकरून तुम्ही इफेक्टिव्हली ते तुमचं 2 मिनिटाचं इम्पॉर्टंट एलिव्हेटर पिच तिथे सांगू शकाल. आणि त्याच्यात तुम्हाला काय एनरोल करायचंय, तर नेमका तुमचा बिझनेस काय आहे, तुम्हाला कुठल्या प्रकारचे रेफरन्सेस हवे आहेत, व्हॉट इज युअर स्पेसिफिक आस्क, आणि तुम्ही कुठल्या प्रकारचे रेफरन्सेस देऊ शकता, याच्यावरती अजय शेष सर हायलाइट करतीलच. तर असं पहिल्या 3 तासामध्ये तुम्ही 10 टेबलवरती, म्हणजे पहिल्या 3 तासामध्ये तुम्ही 50 लोकांना, क्रॉस चॅप्टर मेंबर्सला तुमचं 2 मिनिटाचं एलिव्हेटर पिच देणार आहेत आणि दुसऱ्यांचं ऐकणार आहात. आणि 3 मिनिटाचा बफर टाइम याच्यासाठी असणार आहे की तुम्हाला त्या टेबलवरती लगेचच तुम्ही तिथे काही रेफरन्सेस समोरच्यासाठी तुमच्याकडे जेन्युइन रेफरन्सेस असतील तर ते तुम्ही शेअर करू शकता. आणि तिथे तुम्हाला त्या टेबलवरती जर तुमच्या व्यवसायाशी निगडीत काही युजफुल कनेक्ट्स वाटले, कुणाला काही फ्रँचायझी कुणाला हवी असेल, कुणाला डीलरशिप हवी असेल, असे काही कनेक्ट तुम्हाला तिथे वाटले तुमच्या व्यवसायाशी निगडीत, तर तिथे तुम्ही त्यांना विचारू शकता की आपण पोस्ट लंच 1-to-1 करूयात का. तर त्यांनी जर यस म्हटलं तर तुम्ही त्यांच्यासोबत पोस्ट लंच 1-to-1 करू शकता. आता उद्या सकाळी मी आपल्या सर्वांना आपल्या ह्या तयार केलेल्या ग्रुपवरती जेवढ्या मेंबरनी रजिस्टर केलेलं आहे नेटवर्किंग कॉन्क्लेव्हसाठी, त्यांचे एक्सेल शीट मी तुमच्याशी शेअर करणार आहे. त्या एक्सेल शीटमध्ये कोण कुठल्या चॅप्टरचा आहे, काय व्यवसाय करतो, त्याला नेमके कुठले कनेक्ट हवे आहेत, हे सगळं त्याच्यामध्ये मेन्शन केलेलं आहे. तर त्याच्यावरनं तुम्ही या मेंबर्सना आधी देखील फोन करून आणि त्याचा स्टडी करून तुम्ही हे ठरवू शकता की सर आपण 1 तारखेला दुपारी 3 ते 6 या वेळेमध्ये नेटवर्किंग करूयात. दुपारी 2 ते 3 लंच झाल्यानंतर 3 ते 6 या वेळेमध्ये तुम्ही 20 मिनिटाचा एक पॉवर 1-to-1, क्विक 1-to-1 असं तुम्ही साधारणतः 3 तासामध्ये 9 ते 10 लोकांशी 1-to-1 करू शकता. हेच 1-to-1 जर तुम्हाला इतर शहरांमध्ये जाऊन करायचं असेल तर एका मोठ्या शहरामध्ये फार तर फार एका दिवसामध्ये 4 ते 5 1-to-1 होतात आणि त्याला खर्च जाण्या येण्याचा सगळा बाहेर गावावरून जाऊन जर केला तर 4 ते 5 हजार रुपये येतो. तर हे सगळं आपलं फक्त 1,000 रुपयामध्ये होणार आहे. असा एकंदरीत अजेंडा आहे. आपल्याला याच्याविषयी अजून काही माहिती हवी असल्यास मी नेहमीच पुढच्या 8 दिवसाकरता आपल्यासाठी फोनवरती अवेलेबल आहे. नाव आय विल हँड ओव्हर द नेक्स्ट सेशन टू अजय शेष सर. थँक्यू. Okay, thanks for the nice introduction and thanks for the nice introduction of the program. So again, चला आपले सगळे लोक आलेले आहेत and let us now start with the presentation. So let me start with the presentation and now this presentation is going to be in 3 parts. The three short talk. So the overall topic is network like a boss. Now I'll request the other co-hosts to, as people keep coming into the waiting room, to admit them into the lecture. So Yes sir, yes sir. The name of the series is Network Like a Boss, and in this we are going to talk about three areas: what to do before the networking event, what to do during the networking event, and what to do after the networking event, right? So again, let us get into a little bit of just a minute. Okay, I think, yes. So we are going to talk this in 3 different areas. So okay, so networking like a boss is the point. A network to grow your network. Like in BBNG, we keep saying, आपण म्हणतच असतो की जितका मोठा तुमचा नेटवर्क तितका मोठा तुमचा नेटवर्थ होणार आहे, right? Business across BBNG is 100 crore plus. Now the question is की 100 कोटीपेक्षा जास्त बिझनेस होतो BBNG मध्ये, whether we are ready to take a slice of it. त्याचा छोटा एक स्लाइस पण जरी आपल्याला मिळाला तर आपल्याला
1.5 कोटीचा 2 कोटीचा बिझनेस तर आपल्याला मिळू शकतो. मेंबर रीच इज मोर दॅन 700 आणि दिस विल कीप इन्क्रीजिंग. 25 चॅप्टर आहेत आणि फॉरेन मध्ये आपले चॅप्टर्स आहेत, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका अँड नाव रिसेंटली न्यूझीलंड मध्ये पण आपला चॅप्टर जो आहे तो उघडला. नाव a very important aspect which we need to consider it, right, is that the 5 degree of separation. Can anyone tell me the 5 degree of separation? What is 5 degree of separation? कोणाला माहित आहे का? What is the concept of 5 degree of separation? Does anyone know this? Can anyone explain? If you can explain, just raise hand so that there will be this kind of conversation also amongst us. What is 5 degree of separation? Okay, now, okay, Anil Kulkarni ji. मी सगळ्यांना सांगेन की please start your camera, right? If you're not starting, if the camera is on, then a proper energy exchange can happen, right? Otherwise, the energy exchange between us will not happen properly. So I request all of you to start your cameras. Please keep your cameras on. Okay, Anil Kulkarni ji, 5 degrees of separation. Yes. Yes, sir. So this is, I believe, a concept where you can reach anyone in the world you want to meet, Okay. and that person is just 5 connects away from you. So Okay. once you are able to cross through those 5 connects, you can meet that person, whoever it might be. Even if you want to meet Donald Trump tomorrow, Exactly. that's about it. Absolutely correct. So through 5 connections, you can reach any person in the world. So actually, this was earlier when this concept was explained, it was called 6 degrees of separation. Yes. But now, with the advent of technology and social media, now it has come down to 5 degrees of separation. So between you, आपल्याला वाटत असेल अरे माझं आणि डोनाल्ड ट्रम्पचं काय रिलेशन, काय त्याचं माझं आणि कॉन्टॅक्ट, बट यू नो समवन who knows someone who knows someone who knows someone who knows someone who knows Donald Trump. So if you are able to connect this person, through which you can reach this person and this and this and this person who can make you reach Donald Trump. Now, this is the wonderful concept of 6 degrees of separation. And how can this happen? Now, if I am unable to contact this person only, there is no question that I can reach this person. So this wonderful concept of 6 degrees of separation, which has now become 5 degrees of separation, is exactly a direct outcome of a good, healthy habit of networking. So thank you so much, Anil Kulkarni ji, for explaining it so nicely. So this is the concept of, 5 degrees of separation. A very important aspect of building relationships in everywhere, not only in business, but in organizational context also, to build connections, even for your personal work. Even children should be taught networking. Children should be taught marketing. Even if they are in a job, they must have a habit of networking. And because this network can help you achieve your goals, to grow business and advancing the career, right? So what are the benefits of building a network? Now, this is a little bit of revision that we are having. You already know most of the points, but let us just revise as to what a wonderful thing we have done by registering for this networking event, right? So there's a connection with potential clients and stars of the industry. Now, there will be people at present who are lower than you. There will be people who are at par with you, and there will be people who are higher than with you. And we need each of them in our ecosystem. Opportunities for professional growth. So not only the business growth, but professional growth. Myself as a doctor, myself as a business coach, how can I identify opportunities for professional growth? Because when I have a conversation with someone, he might say, वो एक या दो बातें ऐसी बोल सकता है. That person might say 1 or 2 things which suddenly creates an aha moment for me. You meet different experts in different fields.
Now, I might meet a person who is an expert in import, import-export field. So much to learn from that person. So we meet different experts, helpful knowledge and advice within your industry. And let me tell you something very important here. Many times, a permanent shift in mindset, if you want, you can note it down. A permanent shift in mindset is always brought about by an outsider. Someone who is not from your industry, someone who may not know much about your industry. Many times when you talk to senior people from your own industry, you may get the same things repeated. But an outsider from the industry might look at your business with the eyes that you yourself never see. I learned, I was able to completely automate my medical business of Renuka Diagnostics and everything from my mentor who was not a doctor. It was this networking. It was this, connection with a person, a senior person, not from my industry, that the continuous mentoring sessions and the continuous conversations, I was able to get great insights into my own business, because someone who was looking from a fresh set of eyes gave me some ideas which were, very helpful for my business. So it is very, very essential that you talk to people from different industries. And the opportunity to generate business reference. This is something which you already know. So these are the benefits of building a network. It helps you stay on top of latest trends in your field. What are the latest trends going on in the business, in the market, overall in services industry, in products industry? Professional mentors and contacts. Now, I keep getting so many potential students, because being a business coach, right, for me and for others, it's wonderful. Maybe you will get your professional mentor or coach. If you are seeking a job, or maybe your son is seeking a job somewhere, or maybe any of your relatives or friends is looking for a job, you can get so many different avenues who are looking for one such kind of person, who is looking for a job in your own family or industry. Okay? And definitely taking the advantage of other people in the industry. Right? So are you a good networker? And I hope you are noting down the points, so that wherever you are lacking, there are 7 days wherein we can work on it. It is important to be open and approachable. We have to be open. That boldness has to be there. If you are a shy person, now this is the opportunity to shed that shyness. See, you are a businessman. Other people are businessmen. Everyone is, virtually in the same boat. Everyone is facing challenges. Everyone is having good days or bad days. So to look at oneself in a good light and to be open and approachable. One has to have the tendency to approach. And if someone approaches, not to be shy, shake hands, smile, and start talking. About the elevator speech, we are going to stop after some time. Have a specific purpose in mind, that when you are going for this networking event, right? Now, whom are you going to highlight? Are you going to highlight your company as a whole? Are you going to highlight self as a professional? Or are you going to highlight a particular product or service that you have? See, every time we cannot think about going and promoting the whole of your company. You may, if probably you need, if the number of products are less, but you may go with the identity. So first have this clear idea. मला काय प्रमोट करायचं या वेळेला, या नेटवर्किंग इव्हेंट मध्ये मला प्रमोट काय करायचं, the whole of my company,
Or do I want to promote myself as a professional? So the company will come second there. Or do I have a particular product for which I need sale? Or a particular service which I want to. So have a clear purpose in mind so that you know what exactly to talk about. So hence, you have to be strategic in the type of connections that you want. Be proactive in seeking out opportunities. Now, opportunities are there, but you have to be proactive and ask for opportunities. I'll show you something, ask for opportunities. I'll show you something, very interesting. Let me show you something very interesting. See, now there is this book by the name Ask. I don't know where. See this book. Let me. Now this is if you're a book reader, if you're a book lover, you must read this book. Let me show it to you. Now this is the book available on Amazon. See, Ask. Okay. So you must read this book. Now this book is not only for ask the customer, but again, what exactly you want, what exactly they want. So ask, how can I help you? You can ask your customer and asking the other person with whom you are networking, how can I help you? Now, this is a wonderful book which will help you, properly market also and do proper networking also. So this is one resource that I wanted to share. If you are a book lover, you can, go through this book. So purpose is to meet new people. Do not hesitate. So the purpose is to make new connections. See, the purpose is not to make friends. Let me tell you. Let me be very clear. The purpose is not to make friends. This is business networking. This is not a social event. The purpose is not to make friends. The purpose is to get so many different connections which you will be able to utilize immediately in the short term, mid-term, or long term. The idea is to get the resources in your hand. That resource can be yourself or else, and others can be. So don't consider it as a social event. Consider it as a totally professional business event. Right? So again, book, gift, symbol, about which we are going to talk later. So being a good networker is having this particular mindset in mind. Concept of super 100. Now, this is something very, very important. Concept of super 100 list. If you are making notes, just write this down. Super 100 list. Now, what is a super 100 list? Now, this is a list of 100 people or institutions through which you can get a regular supply of contact. For example, now this is a business, this is a community related organization, BBNG, but we have to do business everywhere, right? We have to do business everywhere. Now, this is a general concept I'm talking about, not only related to BBNG. Now, there has to be a list of 100 such either people, influential people, or organizations. For example, different Rotary clubs of your city. For example, if you are living in Sambhajinagar. Then number 2, one particular industrialist. Then number 3, the Jito organization of Jain community. Then number 4, the Shri Shri Ravi Shankar group. Then number 5, Commerce and Industry Association in the industrial area. Then number 6. So, and then this will have company name, this will have organization name, and this will have people name. This super 100 will not happen suddenly. Make an aim that in the next 2 to 3 years, you will have this super 100 list.
And once you are in good terms with these 100 people or organizations or companies, you, for the rest of your life, you will never have any dearth of contact. अब ये 100 लोगों के लिए, for these 100 people, to do something for these 100 people, to add value to these 100 people, it will take time. So let it take 3 years, 4 years, no problem. But have this super 100 list. Why? Why? It is not a question of these 100 people. It is not a question of these 100 people. It is not a matter of one contact. Of course, among these 100, among these so many people, there can be this one contact. Any one good contact can make you a crorepati. One visiting card, if it reaches at the right place, can make you a crorepati. How many of you agree? Your 100 cards, all of them will go to, but one card which reaches at the right place can make you a crorepati. One contact, that person can be a junior, equal, or senior, whatever. Sometimes someone junior to you might give such a wonderful, tremendous opportunity to you. That one contact. But we do not know among the 100 who that one contact is. That is why we have to keep mining. It's like gold mine. 10 ग्राम गोल्ड काढायला किती माती आपल्याला मायनिंग करावी लागेल? Tons and tons and tons, so that you get that 10 gram of gold. It is like that. But that 10 gram of gold has a tremendous value. So that one visiting card. So this is the one concept. Another very important concept. It is not the contact. It is the contacts of the contact which makes it directly 100x. Now see, here there are 64 people. 64 people. Now each of us knows 100 people. How many of you agree? Each of us knows 100 people. Okay. Each of us knows 100 people. So I can see Mr. Rajesh Ranade here. Now Mr. Ranade knows 100 people. Saptarenu Technologies knows 100 people. Girish Inamdarji knows 100 people. Chetan Utturkar knows 100 people. I know 100 people. Rizbudji, Kaivalya Rizbud might be knowing 600 people. You never know. So when Kaivalya knows 600 people, his contacts, are they not my contacts also through Kaivalya? Is it that business will happen only between Ajay Shesh and Kaivalya? No. Now Kaivalya knows 600 people. I know 100 people. The business can happen between any of them. So it is not the contact. It is the contact of the contact. So 64 people, each of us know 100 people. So if we interact properly, each of us has a database of 6,400 people, and that is the power of networking. How many of you agree with what I'm trying to say? So Joe, don't just think about the contacts, think about contacts of the contacts. Now Amit Katkar might talk to me and he might say, whatever Amit is doing, Amit ji is doing, I might not be the right recipient for his business, but definitely I might know someone who can do business with Amit. He may or may not be a Brahmin, right? So that is the power. And that is what, and that is why I again congratulate you for registering yourself for this wonderful, wonderful opportunity of networking conclave. The most important thing that we are doing. So let us move ahead. Before that, let me ask you,
Is my language and speed everything okay? Are you getting the points, everything? Are you comfortable with the way I'm speaking? Because many of you might be, listening to me. for the Yes, first- yes, Hmm? it's comfortable. इंग्लिश हिंदी सॉरी इंग्लिश मराठी मिक्स आपलं सुरू आहे, चालेल ना असं? आता सर चालेल. मराठीत Yes, बोललात yes. तर फार बरं पडेल, असं कारण का? काय होतंय, येस सर, मी ओके आता जस्ट मेसेज टाकला, कारण सगळेच जण दॅट मच एज्युकेटेड नाही आहेत माझ्यासारखे की सगळं एकदम पटापट घ्यायला, ओके त्यामुळे म्हटलं, बाकी काही नाही सर. चला तर मी थोडस मी आपलं चालेल. मराठी याच्यामध्ये वाढवतो मी. तर चला, तर आपल्याला कळलं की कॉन्टॅक्ट जितका इम्पॉर्टंट आहे त्याच्यापेक्षा जास्त इम्पॉर्टंट आहे की कॉन्टॅक्टचे किती कॉन्टॅक्ट आहे. ठीक आहे, कारण की बिझनेस फक्त दोन लोकांमध्ये नाही होत, बिझनेस कॉन्टॅक्ट बरोबर पण होतो. आणि म्हणून तसा आपलं विजिटिंग कार्ड असायला पाहिजे, तशी आपली भावना असायला पाहिजे जेव्हा आपण जातो. ठीक आहे. So being a good listener, having a positive attitude that yes, I am going to get something out of it, giving value, and you receive only after you give. If I go there with the idea की मला काय मिळणार, मला काय मिळणार, मला काय मिळणार, आणि BBNG मध्ये मी पाहिलं लोकांना, मला काय मिळणार, मला काय मिळणार, तुम्हाला मिळणार तेच जे दुसरे देतील, आणि दुसऱ्यांना मिळणार तेच जे तुम्ही देतील. जेव्हा सगळे आपण देण्याच्या भावनेत येतो तेव्हा सगळ्यांना मिळतं. सो लेट अस गो देअर टू गिव्ह, सो दॅट व्हॉट एव्हर आय हॅव टू गिव्ह बेनिफिट समवन, अँड समवन हू हॅज टू गिव्ह समथिंग, कोणाजवळ काहीतरी द्यायला आहे त्याचा फायदा मला आहे. So the basic idea is to give, to provide, and that is what we are going to talk about. की how to, की आपण कसं आपला एलिव्हेटर स्पीच जो आहे तो बनवायचा. राईट. सो आता थोडस फास्ट मी जाणार आहे. कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ग्रेट नेटवर्कर. देन द नेक्स्ट पार्ट कम्स टू की वेनेवर यू गेट आपण विजिटिंग कार्ड घेतो कोणाचा आणि मग त्याला खिशात ठेवतो, कुठेतरी ठेवतो आणि मग विसरून जातो. राईट. वी फॉरगेट. नाउ द बेस्ट थिंग टू हॅव इज टू हॅव अ पेन. ठीक आहे. अँड राईट डाऊन ऑन द विजिटिंग कार्ड. और व्हॉट यू कॅन डू इज, ते स्टिकी नोट्स असतात ना, स्टिकी नोट, तो कागदाचा एक तुकडा असतो, एका साईडला स्टिकर लागलेला असतो त्याला. हाऊ मेनी ऑफ यू नो व्हॉट आय एम टॉकिंग अबाउट? So if you do not have bring a set of sticky notes. Bring a set of sticky notes. But because पुष्कळ वेळा कोणाजवळ आता असेल स्टिकी नोटचा एक पॅड असेल तर दाखवून द्या, तर लोकांना कळेल काय. पुष्कळ वेळेला कार्ड मध्ये इतकी जागा नसते लिहायला, तर त्याच्यावर एक स्टिकी नोट चिपकवा आणि त्याच्यावर लिहून टाका त्या व्यक्तीबद्दल डिटेल्स, किंवा काय पुढे यांच्याबरोबर आपल्याला करायचंय किंवा कसं काय फॉलोअप करायचंय. व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो स्टिकी नोट जे तुम्ही यूज केले लगभग रफली त्याच्या साईजचेच असतात. ठीक आहे. अँड फॉलोइंग अप डेफिनेटली इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज फॉलोइंग अप. सो बीइंग an active listener, being trustworthy, being approachable, very important. Participate in activities. It is going to be an activity full, a section full of activities. You should be, active, virtually, very active. चपल चंचल राहायचं आहे. राईट. पूर्ण फुल बॅटरी, फुल टँक राहायचं आहे आपल्याला. असं असं करून उठून राहिले, मग तिथे जाऊन राहिले, मग नो, दॅट इज नॉट गोइंग टू वर्क. हाऊ यू डू एनिथिंग इज हाऊ यू डू एव्हरीथिंग. तुमची एनर्जी, तुमचं एन्थुझियाझम, your way of doing business, the positivity, the smile, the everything should tell a story. क्या आदमी है यार, वाह, क्या लेडी है यार, वाह. So that enthusiasm, that grace, that enthusiasm has to be very important. So do participate in activities.
अरे यार आता हे करायला सांगून दिलं, आता तसं करायला म्हणतात, आता बोलायला लागतं. सो ऑल दिस थिंग आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. नाव दिस इज हाऊ नेटवर्किंग सक्सेस जो आहे तो आपल्याला मिळणार आहे. बीइंग ऑथेंटिक. What is the meaning of being authentic? Do not say anything which you are not. Do not give an accomplishment which you are not doing. Do not tell something which are, because eventually you will be found out. So just say, if you are struggling at a particular thing, just say, तुम्ही ऑथेंटिकच दिसणार तिथे. जर तुम्ही स्ट्रगल करताय, सांगा मी इकडे स्ट्रगल करतोय आणि मला याच्यासाठी हेल्प पाहिजे. आस्क what I can do for you and what I want. So again, being authentic is very important. Embrace the follow-up. Aim to connect deeply later. A word double dollar. Aim to connect deeply later. And that is why that sticky note which is there, in that you will write down the something की लेटर ऑन यांच्याबरोबर एक्झॅक्टली काय काम करायचं. इफ पॉसिबल ऑर्गनायझर्सला म्हणा, म्हणजे आता नॉट इन दिस बट लेटर ऑन जेव्हाही तुम्ही बीबीएनजीच्या चॅप्टर्स मध्ये नेटवर्किंग करता, कोणत्या रिजनल मीट्स मध्ये नेटवर्किंग करता, क्लस्टर मीट्स मध्ये नेटवर्किंग करता, आस्क फॉर स्पीकिंग स्पॉट. अगेन इट इज लाईक बीइंग ऍक्टिव्ह, इट इज लाईक बीइंग बोल्ड. आस्क फॉर स्पीकिंग स्पॉट. जो स्टेजवर येऊन बोलतो ना, तो सगळ्यांच्या नजरेत राहतो. तुम्ही कॉलेजमध्येही पाहिलं असेल, जे मुलं मुली जे स्टेजवर राहायचे ते एकदम पॉप्युलर राहायचे सगळ्यांचे. राईट. वाय? बिकॉज इट एक्झ्युड्स कॉन्फिडन्स. इट एक्झ्युड्स दॅट येस, बोल्डनेस, ऍक्टिव्हिटी. अँड यू आर अ बिझनेसमॅन. तर तुम्ही तर बिझनेसमॅन आहात ना, तुम्हाला तर ऍक्टिव्ह राहणं. जितका बिझनेस डाऊन सुरू आहे ना, तितकं अजून ऍक्टिव्ह होऊन पुढे यायला पाहिजे. बिकॉज वी नीड पीपल, वी नीड द अटेन्शन ऑफ पीपल, वी नीड कॉन्टॅक्ट, वी नीड रेफरन्स. So don't expect that just, you cannot purchase success. We cannot expect that just because we paid this 1,500 or 1,000 or whatever amount, we cannot expect that I am going to get a lot of business. No, you are not going to if you are not active yourself. So in other this thing, ask for a speaking spot. So many such meetings, people are looking for some good speakers. Go and say, मी 5 मिनिटं बोलू शकते का, मी 5 मिनिटं बोलू शकतो का, मी हे थोडंसं हे 4-5 पॉइंट्स मी एक्सप्लेन करू शकते का. ट्राई टू फाइंड आउट. चलो एक बार नहीं मिला, दूसरी में थर्ड टाइम तुमको मिलेगा चांस बोलने का. राइट. तो दब्बू मत बनो, बी आउट गोइंग. बिजनेसमैन हो ना, बिजनेस वुमन हो ना, yes, so this is essential, right? And of course continuous learning. If you are learning continuously, you are a very engaging personality. You become a very popular and very engaging personality. So add value to relationships. Networking events में तो हम जा ही रहे. Very importantly, develop an online presence. Develop an online presence. And very importantly, again, stay updated in your industry or field. And which is the best way? Which is the best way to stay updated in your industry? I believe it is LinkedIn. Properly, LinkedIn मध्ये if you put in your full profile, it is such a wonderful way of keep learning about your own industry and different professionals from your own industry. Wonderful. And again, a big networking site for professionals, both for businessmen and for people. So in your field, तुमच्या फील्ड मध्ये जर तुम्हाला रेग्युलरली जर नवीन काही शिकायचं आहे, totally free of cost, some graphic, some detail, some blog, something. And when you have this much of knowledge and when you have this much, these many ideas, you all automatically become a good company, because there is so much that you can share with people knowledge wise
and ideas. Right? So there are different places for top networking, like conventions, business luncheons, event within the organization, business-oriented social sites, social events. So many places are there. So again, I'll not go into alumni association events, trade shows, fundraising events. तुमच्या इंडस्ट्रीच्या ट्रेड शो मध्ये तर जायलाच पाहिजे तुम्हाला. नाही माझ्याकडे वेळ नाही, नाही नाही मी इथे बिझी राहतो, हे राहतो. बिझी काय करण्यात बिझी आहात तुम्ही? काय करण्यात बिझी आहात तुम्ही? तेच डेलीचं रुटीन वर्क जे तुमच्या टीमनी करायला पाहिजे ते करण्यात तुम्ही बिझी आहात. तुम्हाला बिझी राहायला पाहिजे ते करण्यात जे तुम्हीच करू शकता, अँड दॅट इज गोइंग टू द नेटवर्किंग ऑर्गनायझेशन अँड टू द बिझनेस एक्सपोज. If you are a medico, go to the medico expo. If you are a industrialist, go to that industry. If you are in a solar वाल्यांचा जो एक्सपो होतो तिथे जा, spend 2 days there, and you'll get to learn so many things which will expand your business. So I am not just talking about the networking which is going to happen in BBNG. I am talking about the general, general mindset of being a businessman and a networker. No matter which industry you are in, there are at least 2 expos, and many of them are in Mumbai. एक मुंबई आणि एक दिल्लीला तो होतच. Go and attend. Forget about the fee. 10 एक्सपो मध्ये जाल, एका एक्सपो मध्ये असं काही तुम्हाला कॉन्टॅक्ट मिळेल की तुमचं 10 एक्सपोच्या 10 पटची जी तुम्ही जी फी दिली त्याच्या 10 पटीने तुम्हाला फायदा होईल. पण खर्च आहे म्हणून जर एक्सपो मध्येच तुम्ही जाणार नाही. आताही मला माहित आहे, आता हे मला तुम्हाला सांगायची गरज नाही. यू पेड फॉर, देर आर सो मेनी पीपल जे 1500 पाहून आलेत नाही याच्यामध्ये. आय नो दॅट. 1500 फी आहे म्हणून आलेच नाहीत. आता ते 1500 फी वाचवून काय गेन केलं त्यांनी? आय एम सॉरी, माझी बोलायची स्टाईल थोडीशी अग्रेसिव्ह आहे, but I am your well-wisher, and that is why I speak like this. Consider me as your uncle, consider me as your elder brother, or whatever. But I am a business coach and deeply, deeply a well-wisher of yours. And that is why I get frustrated when for some money, people refuse such great opportunities. See, I'll tell you something. Understand the difference between price, value, and cost. Note it down in your notebook if you're noting down, if you're taking notes. There is a price, there is a value, and there is a cost. Now, if there is an expo, conference आहे, तिथे stalls लागणार हे करणार, expo आहे. Now that expo might cost you 2,500, for example. Or 3,000, chalo, 3,000 for 2 days, 3 days. Now, 3,000 is a price that you have to pay. That much of money you have to pay. That is the price. Now, what is the value? The knowledge that you will gain, the experience that you will gain, the contacts that you will make, the networking that you will do, through which इसकी value कितनी हो सकती है? It can be in lakhs, it can be in crores. Even if you get one order, one big order, now that is the value. जब हम कॉलेज में जाते हैं, एजुकेशन लेते हैं, तो कॉलेज की फीस जो देते हैं दैट इज द प्राइस. बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एजुकेशन? इट कैन बी इन लैक्स, इट कैन बी इन क्रोर्स, इट कैन बी इन अरब्स. त्याचे कॉलेजची फी जी आपण देतो दॅट इज द प्राइस. व्हॅल्यू आपल्याला जी लाईफ लॉंग मिळते ऑफ बिंग अन एज्युकेटेड पर्सन दॅट कॅन बी इन क्रोर्स. अँड व्हॉट इज द कॉस्ट? द कॉस्ट is what you pay by remaining uneducated. That is the cost you pay. You can save 2,500 rupees by not going to the expo, but you will not gain all that value. And as a result of which, whatever growth which can happen, which will not happen with you, is the cost that you pay. So understand the difference between price, value, and cost. And let me again congratulate you that by paying these 1,500 rupees,
just imagine the tremendous amount of value that you are going to get. So, see, we are businessmen. आपण बिझनेसमॅन, आपण डील पाहतो, डील व्हॅल्यू काय मिळणार मला, हे 1500 देऊन 1.5 लाखाची व्हॅल्यू काय मिळणार आपल्याला. So the person who cries for that 2,500 is not a businessman, according to me. Because to save those 2,500, ते 2,000-2,500 वाचवायला ते लाखोचं नुकसान झेलायला तयार आहे, त्याला मी बिझनेसमॅन मानतच नाही. What a tremendous deal. इतकी जबरदस्त डील तो सोडतोय ते 2,500 वाचवायला. So, and this is, you know, this is how I look at it. So these are the different bits. So again, search for people who can make a difference. And let me tell you that you may meet, for example, you are going, किती रजिस्ट्रेशन झाले आहेत सर आतापर्यंत? 85 सर, 85. Okay, 85 झाले आहेत. तर let us assume that around maybe 85 people, chalo, there will be some more registrations, some people will not make it, so 85 people will be there. Okay? Now you are not going to do business with all of them. Look for those tremendous 5 you will not get. Now, after all this experience from going to so many events since 25 years, you will get those 5 people, very, very valuable 5 people, with whom you are going to, you know, contact the सगळ्यांशी ठेवायचं, but 5 people with whom there is going to be a great amount of followers. So look for those 5 to 10 people that you are going to get there. You are going to meet 85 people, yes, but look for those people, right? So now how to prepare? How to prepare? Now there are 3 parts to it: before the event, during the event, and after the event. आता काय होणार आहे, आता नेक्स्ट काही स्लाइड्स मध्ये बिफोर द इव्हेंट आपल्याला काय काय करायचं आहे, आता 1 तारखेपर्यंत आपल्याला काय काय करायचं हे मी सांगणार आहे. ड्युरिंग द इव्हेंट काय करायचंय आपल्याला ते इव्हेंटच्या जस्ट पहिले मी सांगणार आहे 1 तारखेला. आणि आफ्टर द इव्हेंट काय करायचंय ते मी तो इव्हेंट 1 तारखेचा संपल्यानंतर तेव्हा मी सांगणार आहे की आता आफ्टर इव्हेंट द इव्हेंटचं सगळ्यात इम्पॉर्टंट पार्ट आपल्याला काय करायचं. सो नाव लेट मी get to preparation before the event. Now let us talk about before the event. काय करायचं? Start making the list, laying the groundwork. फिजिकल प्रिपरेशन आपल्याला काय करायचं? सगळ्यात पहिले तर रीच अर्ली. डोंट रीच आफ्टर 1 hour ऑफ द इव्हेंट स्टार्टिंग. काही करू शकणार नाही तुम्ही. You will be totally lost. काय होऊन राहिलंय, काय नाही होऊन राहिलं. Reach 1 day earlier, because this is such an important activity. कोई एक ऐसा कॉन्टैक्ट मिल जाएगा जो करोड़पति बना देगा, so you need to be there on time. Reach 1 day earlier. Don't start की त्या दिवशी सकाळी सकाळी निघेन मी आणि अर्ध्या तास पहिले पोहोचून जाईल. Don't do that. Reach early. Settle down व्हा आरामात. माइंड मध्ये टेन्शन नको, एड्रेनालिन हाई नको, ब्लड प्रेशर हाई नको. बी ॲज रिलॅक्स्ड ॲज पॉसिबल. आय रिक्वेस्ट यू, जर प्लॅन असा असेल की 1 तास पहिले मी पोहोचणार तिकडे, तर यू कॅन बिकम लेट. प्लीज चेंज युअर प्लॅन. ठीक आहे, रेस्ट आय लिव्ह इट टू यू. रीच ऑन टाइम. ट्रॅफिक मध्ये फसले, कुठे काही झालं, ऑल द एनर्जी इज गॉन. Business card. Ensure you have a good supply of professional looking business card. Consider adding a QR code which links to your website or LinkedIn profile. 1 आठवडा आहे, पुष्कळ वेळ आहे. चांगले विजिटिंग कार्ड छापून घ्या. अरे नाही ते जुने इतके पडले आहे, आता त्याला तर वापरून घ्यायचं. ती चिंदीगिरी करायला नको. कार्ड्स ते जुने झाले, त्याला जाऊ द्या. मेक न्यू गुड प्रोफेशनल कार्ड.
आय सी पीपल की त्यावेळेला इतके मोठे छापून घेतले, आता हे तर संपवायचे म्हणून जेव्हापर्यंत हे संपत नाही तेव्हापर्यंत नवीन कार्ड छापणार नाही. नाही, दिस इज अन ऑपॉर्च्युनिटी. QR कोड बरोबर प्रॉपर गुड प्रोफेशनल व्हिजिटिंग कार्ड. एका व्हिजिटिंग कार्डला 10 रुपये जरी लागले ना, 15 रुपये जरी लागले ना, ते 100 कार्डची किती लागतात? 1500 रुपये लागतात. आय एम शुअर यू कॅन अफोर्ड दॅट. But why the visiting card should be a very good quality visiting card? Because you never know which one visiting card can make you a crore. You don't know which card it is. तुम्हाला माहित नाही ते 100 पैकी तो एक कार्ड कोणता आहे, म्हणून चांगल्या क्वालिटीचेच व्हिजिटिंग कार्ड असले पाहिजे. असं कुठेतरी चिंदीमध्ये कागदाच्या याच्यावर असा नंबर लिहून असं ना, नो, मेक गुड क्वालिटी व्हिजिटिंग कार्ड. आणि व्हेरी एसेन्शियल दॅट यू हॅव अ गुड नंबर. ठीक आहे. QR कोड त्याच्यामध्ये टाका, वेबसाईट, लिंक्डइन प्रोफाईल, बिकॉज आता ते तुम्ही वेबसाईट तिथे लिहिलेली आहे, ईमेल ID, नो वन, एव्हरीवन वॉन्ट्स अ QR कोड. ड्रेस प्रोफेशनली अँड इन लाईन विथ इव्हेंट्स ड्रेस कोड. डेफिनेटली ड्रेस व्हेरी प्रोफेशनली, म्हणजे इनफॉर्मल ड्रेस. ठीक आहे. नो T-shirt, no nothing. You are a businessman. It's a business activity. Come in light colored shirt, dark color pant, or reverse, dark colored shirt, light colored pant. If needed, blazer, proper shoes. आता हे सगळं स्कूल ड्रेस मला सांगायची गरज नाही, बट देन प्लीज टेक केअर दॅट यू कम इन अ प्रॉपर ड्रेस. टाय लावायची आहे तर लावा. फॉर लेडीज देर इज कधीच ड्रेस कोड दिला नाही जात लेडीजला. लेडीज कॅन कम इन वॉट एव्हर दे आर कम्फर्टेबल. Bring brochures, samples, showcasing your services. Soft copy असली पाहिजे, which you can send through WhatsApp or whichever. So brochures, samples, everything. छोटे छोटे गिफ्ट जर तुम्हाला द्यायचे असतील कोणाला, तर यू कॅन ब्रिंग समथिंग विच विल क्रिएट. सो आतापासून याची तयारी जी आहे ती करून घ्यायची. जायच्या एक दिवस पहिले संध्याकाळी किंवा रात्री हे सगळं करायचं नाही, आज रात्रीपासूनच सुरू करा. ठीक आहे. मेंटल प्रिपरेशन. नाव आता हे तो फिजिकल झालं. मेंटल प्रिपरेशन. स्टडी द अटेंडी लिस्ट बिफोर हँड. स्टडी द अटेंडी लिस्ट. आयडेंटिफाय की इंडिव्हिज्युअल्स यू वुड लाईक टू कनेक्ट विथ. पूर्ण स्टडी करा, त्यांना हायलाइटर पेननी करा. ओके, दिस पर्सन लुक्स इंटरेस्टिंग, दिस पर्सन लुक्स इंटरेस्टिंग. ठीक है. Define clear objectives for the event. Like, are you looking for clients or partners? की या वेळेला मला सेल नाही करायचं, आय एम लुकिंग फॉर अ फंड रेझर. या याच्यामध्ये आय एम लुकिंग फॉर अ पार्टनर, आय एम लुकिंग फॉर अ मेंटर, आय एम लुकिंग फॉर अन इन्व्हेस्टर. अगेन, सो हॅव दॅट क्लॅरिटी. डोंट जस्ट असं सरळ तिकडे जायचं नाही. ठीक आहे. सो स्टडी द अटेंडी लिस्ट बिफोर हँड. सो मेंटल प्रिपरेशन. देन before the event मध्ये elevator pitch. Craft a concise and compelling elevator pitch. Now, what is an elevator pitch? Anyone will tell? Anyone will tell what is an elevator pitch? It's a very common concept. Anyone wants to share what's an elevator pitch? आणि त्याला elevator pitch कशाला म्हणतात? Why do we call it as elevator pitch? I'm sure so many of you know it. Okay. सर, एखादा इम्पॉर्टंट व्यक्ती जो आपल्याला वेळ देऊ शकत नाही, पण तो अचानक आपल्याला एखाद्या लिफ्ट मध्ये भेटला आणि त्या लिफ्ट मधून चढेपासून उतरेपर्यंत जेवढा काही वेळ आपल्याकडे असतो, त्या वेळामध्ये आपण इफेक्टिव्हली त्याला आपलं इंट्रोडक्शन कसं देऊ शकतो, जेणेकरून तो आपल्याला लक्षात ठेवेल आणि त्याची त्या विषयातली जेव्हा केव्हा नीड असेल तेव्हा तो आपल्याला कनेक्ट करेल. इतकं इफेक्टिव्ह ते पाहिजे. ओके, चला, व्हेरी गुड. येस. अजून एक हात कोणीतरी उचलला होता. सोनाली हा, मी केला होता. हा, बोला प्लीज, बोला. हा, मला ऍक्च्युली तेच सांगायचं होतं जे सरांनी सांगितलं आता. एलिव्हेटर स्पीच म्हणजे अगदी कमीत कमी वेळात तुम्ही एक्झॅक्टली तुमच्या बिझनेस बद्दल कशी माहिती देऊ शकता कुणाला, की ज्याच्यात संपूर्ण माहिती आली पाहिजे तुमच्या बिझनेसची. तुमची कंपनी, तुमचं नाव, तुमची काय बिझनेस कॅटेगरी आहे, त्याच्यात तुम्ही USP काय आहे आणि तुम्ही कसं हेल्प करू शकता, काय प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकता, हे सगळं 15-20 सेकंदामध्ये सांगता आलं पाहिजे. दॅट इज एलिव्हेटर स्पीच.
elevator pitch. Wonderful. Sonali ji, camera on करा आणि सांगा elevator. सर ऍक्च्युली सरांनी ऑलरेडी एक्सप्लेन केलंय, तो एक्झॅक्टली आय डोंट वॉन्ट टू डुप्लिकेट, पण हेच आहे की त्यामध्ये एखादी पंचलाईन असावी, कारण 100 पीपल इफ दे आर रिपीटिंग इन अ सिमिलर टोन तो इफेक्टिव्ह होणार नाही. इफ दॅट पंचलाईन इज देअर ती लक्षात राहणार, आणि पॉसिबिलिटी ऑफ रिमेंबरिंग दॅट पंचलाईन विल इन फ्युचर चान्सेस बिझनेस वाढण्याची शक्यता असते. Wonderful. Thank you. Wonderful. So that element of punchline ते सोनालीजींनी ऍड केली. ओके, अनिल कुलकर्णी जी. Yes, sir. Thank you. So, elevator pitch, you hardly get 20 to 30 seconds to convey what you do. ओके, And essentially त्याच्यामध्ये एक सेंटेन्स असं असलं पाहिजे विच विल एलिसिट इंटरेस्ट ऑफ द अदर पर्सन. ओके, त्याला वाटलं पाहिजे, म्हणजे एखादा समजा मी असं म्हटलं की आय हेल्प काय म्हणतात, आय हेल्प रिझॉल्व कन्फ्लिक्ट बिटवीन चिल्ड्रन अँड पेरेंट्स. ओके. हो, सो हाऊ डू यू डू इट, हा प्रश्न आला पाहिजे. सो सर, Wonderful. फॉर दॅट टू हॅपन, गिव्ह मी सम 20 minutes ऑफ युअर टाइम, लेट मी कम अँड मीट यू. ओके, सो इट गिव्स यू अन ओपन डोअर. आणि तिथे जाऊन मग तुम्ही 20 मिनिटाच्या ऐवजी तो 1 तास कधी होईल त्याचं त्यालाही कळणार नाही. क्या बात है. That is Wonderful. the essential element of elevator pitch. So, like very rightly said by all of you, thank you so much for enlightening. So there are 4 components. Now you can design your own elevator pitch. So there are 4 components. What problem you solve? Like he said, like Anilji said right now, that I help, or these days the generation gap between the generation gap between parents and children leads to a lot of conflicts. I work in that particular field. So this is the problem I solve. How do I solve the problem? Now the next sentence is, how do I solve the problem? I conduct various counseling sessions for both parents and children, understand their problems, and then propose solutions for them so that there is a healthy atmosphere at home. I run a company by the name Happy Thoughts. I am the founder director of the company, and my name is Mr. Anil Kulkarni. Pleased to meet you, sir. Let me know when I can be of any value to you. From this conversation, from this conversation, sir, I am looking for certain data of the families who are facing such problems. If any of your contacts needs my services, I'll be very happy to help. Now, this is the classic example of an elevator pitch. How many of you are getting the point? Should I repeat it once again? Hey, me, it says now, because I'm a professional speaker, now it's relatively easier for me. But then all of you should have such elevator speech and त्याची practice रोज आणि रोज करत राहा. So that when we are there, नाही तर काय होतं, नाही तर काय होतं की एक असा पाल्हाळ लावतात काही लोक, तुम्ही ऐकलं असेल, पाल्हाळ लावतात, काहीतरी आपलं बोलून राहिले, अनप्रिपेअर्ड असला आहे माणूस, हे कळून जाईल. तर पाल्हाळ लावायचं नाही. इट हॅज टू बी व्हेरी स्पेसिफिक, टू द पॉइंट, अँड विद इन दोज 30 seconds. So let me repeat it once again. So let me repeat it once again. आता मी जेव्हा बोलतो आहे, just look at these 4 components. ठीक आहे. See, sir, these days, or in every age, there is definitely a generation gap which leads to a lot of conflicts in the family and society. Now, what we do is that we have a separate dialogue with both parents and children, and then find out certain solutions which will help both of them, and then make the atmosphere at home and in the society very congenial. For this, the name of our company is Happy Thoughts. I am Mr. Anil Kulkarni, and I'm the founder director of Happy Thoughts. And whenever, if at all, you find any family or any particular area where my help may be needed,
for conflict resolution within the family, you can always contact me, sir. So nice to meet you. So pleased to meet you. Now, 30 seconds. This is the elevator pitch. Will each of you make your own elevator pitch? कोण कोण करणार आहे? अदरवाईज काय होईल, तुमचं 30 सेकंड मध्ये संपणार नाही, काहीतरी पालाळ लागेल. 3 मिनिटाचा वेळ आहे तुमच्याजवळ. किती 2 मिनिटाचा वेळ आहे ना? 2 मिनिटात आपल्याला करायचं. तर हे 2 मिनिटात तुम्हाला थोडा जास्त वेळ मिळेल. आता याला थोडं एक्सपॅन्ड करून तुमचं 2 मिनिटाचं होईल. पण जिथे लोक तुम्हाला बाहेर इतर ठिकाणी मिळतील आणि आजही मिळतील आणि नंतरही मिळतील आणि परिवर्तनच्या नंतरही मिळतील, तुमचं 30 सेकंडचा एक स्पीच बिलकुल रेडी असला पाहिजे आणि तिथे द्यायला 2 मिनिटाचं स्पीच बिलकुल रेडी असला पाहिजे. नाही तर मग काय होतं, झाले तुमचे 2 मिनिटं झाले, 2 मिनिटं, आणि याचं आपलं इंट्रोडक्शनही झालं नाही कम्प्लीट प्रॉपर. आणि मग काय होतं की तो दुसऱ्यांचा वेळ खातो. मग जो शेवटी ज्याचा नंबर येतो त्याला कमी बोलायला मिळतं आणि पूर्ण एक नेगेटिव्हिटी येते. सो व्हेरी इम्पॉर्टंटली प्लीज मेक युअर एलिव्हेटर. ठीक आहे. अँड देन लास्ट मध्ये तुमचा आस्क जो आहे तो पण जरूर आपल्याला म्हणायचा. सो बिफोर द इव्हेंट मध्ये अगेन इमोशनल प्रिपरेशन, प्रोजेक्ट कॉन्फिडन्स अँड बिलीव्ह इन युअर व्हॅल्यू, बिलीव्ह इन युअर प्रोडक्ट. अरे नाही, मी तर छोटा आहे, माझं माहित नाही प्रोडक्ट लोकांना आवडेल की नाही आवडणार, माहित नाही, माझ्यापेक्षा मोठे मोठे बिझनेसमॅन राहतील, त्यांना काय वाटेल. नो, हॅव कॉन्फिडन्स, बी अप्रोचेबल, स्माइल अँड मेंटेन अ पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड, हॅव क्युरिओसिटी, आस्क क्वेश्चन, अप्रोच कन्व्हर्सेशन विथ जेन्युइन इंटरेस्ट इन लर्निंग अबाउट अदर्स. जितका इंटरेस्ट तुम्ही दुसऱ्यांमध्ये घ्याल तितका इंटरेस्ट तुमच्यामध्ये लोक घेतील. ठीक आहे. Now there are certain online activities you have to do before the event. Certain online activities, right? Like I said, do LinkedIn research about the people whom you find interesting. Or if they are not in LinkedIn, Facebook वर पहा, दुसरीकडे पहा. Visit their company website. कशा टाईपचं त्यांचा बिझनेस आहे, त्यांच्या वेबसाईटमध्ये काय काय, त्यांचं सोशल मीडिया स्कॅन करा. आणि सगळ्यात मोठं, पॉलिश युअर ओन रजिस्ट्रेशन अँड प्रोफाईल. पॉलिश युअर ओन प्रोफाईल, बिकॉज इन द सेम वे एज यू आर लुकिंग ॲट अदर्स प्रोफाईल, अदर्स विल ऑल्सो लुक ॲट युअर प्रोफाईल. ठीक आहे. यू कॅन गो टू माय फेसबुक पेज, डॉक्टर अजय शेष. You can go to my website, you can go to my LinkedIn page, and you can see what a professional kind of LinkedIn page that you should have. And हे जे तुमचं पार्टिसिपेशन होणार आहे त्याच्याबद्दल प्रॉपरली you post it in social media. That this is the kind of event that I am going to, this is the kind of networking I am going to. BBNG चाही त्याच्यामध्ये BBNG ला टॅग करा, अजून दुसऱ्याला टॅग करा, so that you get बाकीचे जे बिझनेसमॅन आहे, बाकीचे जे लोक आहेत त्यांनाही कळेल की ओके, येस, you are going to this big event and you are going to do this much of business activity there. It increases your तुमचा नेटवर्क जो आहे तो वाढतो. Let me show you something. See, this is my poster which is already ready because I'm going to speak there. Let me show you. See, this is my social media post is already ready. See, I'll be speaking, I'll be networking. आजपासून 1 February, all this. Again, this will go to all social media channels. क्या बात. This will go to all social media channels. And this is how the preparation has already begun. आणि हे कशावर डिझाईन केलंय, हे कोणी प्रोफेशनली केलं नाही आहे. हे सिंपल पॉवर पॉइंटची स्लाइड आहे. ती तुम्हाला दाखवू का? ओके, मी तुम्हाला दाखवतो. ओके, लेट मी शो यू. दिस इज हाऊ आय प्रिपेअर. आर यू एबल टू सी द स्लाइड? No. Okay, let me show you. PowerPoint. Okay, see. Now this रायपूरला एक जो माझा इव्हेंट होता, see this one. 11 जानेवारीला होता. I was the award, एक मला अवॉर्ड मिळाला होता, and role of parents in हे.
this goes to all the social media channels. Suryan Maharashtra Mandelchhi promotion hota, माझंही promotion hota, and then before I go there, the mahal is already there. And yeah, event, okay. These are the online activities that you must do. Cost kaya, cost is zero. Price kaya, price is zero, but the value is tremendous. The value is tremendous. So before the event, again, these are the things. Post about your participation in the social media. Now, the next things which are going to be the key, what are the key takeaways? Now, remember, networking is an investment, not just an event. It's an investment of your time and some money. The real work begins after the event. ज्याच्याबद्दल मी नंतर सांगणार तुम्हाला. Building genuine relationships is the key. Be patient, persistent, and focus on providing value. Just keep giving value, and in return, you'll get a lot of value. आता ड्युरिंग द इव्हेंट काय होणार आहे दॅट आय टेल बिफोर द इव्हेंट अँड पोस्ट इव्हेंट काय 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 कामं आपल्याला करायचे दॅट विल टेल आय टेक आफ्टर द इव्हेंट. सो अगेन ड्युरिंग द इव्हेंट काय काय होणार ना दीज आर ऑल द डिफरंट स्लाइड्स दॅट आय हॅव. अँड अगेन पोस्ट इव्हेंट काय फॉलोअप करणार आहे, व्हॉट आर द की टेक अवेज, नेटवर्किंग डूज अँड डोंट्स, माइंडसेट काय असावा. सो ऑल आर दीज डिफरंट थॉट्स related to networking and related to what all networking शी related and networking च्या पहिले आपल्याला काय काय करायचं आहे याच्याशी related. I wanted to have a small discussion with you. At places I was aggressive. At places I forcefully tried to put some concepts in your mind. It is because as Associate Director of BBNG Training and Mentoring Department, there are a few things which I feel duty bound to let you know. And as a businessman, a few things we must do. We cannot hesitate. We cannot avoid. And networking is a very powerful activity we just cannot avoid. So these were a few things which I wanted to tell you. At places, if you found me very aggressive in talking, now that is my style because I care for you. So this was a bit of my presentation. We'll meet again before the event on 1st, wherein I'll tell you what to do during the event. So this was my exactly 1 hour of presentation. And if some of you want to say something or add something to it, अभी का सेक्शन आपको कैसा लगा, तुम्हाला आत्ताचा सेक्शन कसा वाटला, काही लोकांना काही जर बोलायचं आहे तो बोलू शकतो. And then over to the organizer of this particular webinar. सर सेशन मस्त थँक्यू. झालं, इतकं छान झालं. हॅलो, Yes. एकच मिनिट उमा मॅडम, जस्ट फक्त 1 मिनिट. सॉरी टू इंटरप्ट यू सर. फर्स्ट ऑफ ऑल मी सगळ्यांची अपॉलॉजी मागतो. सरांचं सेशन 1 तासाचं झालं, पण मी देताना जे अजेंडा दिला होता तो फक्त 20-25 मिनिटाचा दिला होता. पण ते इतकं छान चालू होतं आणि माझं कंटिन्यू लक्ष होतं की किती पार्टिसिपंट आहेत. तर शेवटपर्यंत आपण चालू केलं 65नी आणि आता देखील 62 लोक आहेत. सो हेच दाखवतं की तुमचं सेशन अतिशय जबरदस्त झालं. त्याला एकच वर्ड आहे सर माझ्याकडे तरी. आणि मला अजूनही तुमचं डोंबिवलीचं सेशन आठवतंय, मी तुम्हाला बोललो होतो आणि ते माझ्या अजूनही सतत डोक्यामध्ये आहे. त्याच्याचमुळे मी तुम्हाला हे घ्यायला आपण चर्चा करून खूप शॉर्ट नोटीसवरती तुम्ही हे घेतलं. आणि सगळ्यांचे धन्यवाद की मी तुम्हाला अर्धा तासाचं सांगून देखील तुम्ही पूर्ण वेळ इथे होतात. आपण आपल्या स्पीकरचा रिस्पेक्ट ठेवला, त्याबद्दल खरोखर मनापासून आभार. आणि आता एक आपण क्वेश्चन आन्सर सेशन घेऊयात. 3 लोकांनी आपण बोलूयात कारण वेळ बराच झालेला आहे. सो 3 क्वेश्चन आन्सर आपण घेऊयात. येस, त्याच्यापूर्वी उमा मॅडम बोलत होत्या, तुम्ही प्लीज बोला. हा सर, मला हे सेशन इतकं आवडलं की संपूच नाही असं वाटत होतं. कारण हे डॉक्टर अजय शेष सर, तुमच्याकडून खूप 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 शिकण्यासारखं आहे. त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की तिकडे जेव्हा मी येईन तेव्हा मी तुम्हाला नक्की भेटेन, नक्कीच, असं मला वाटतं. थँक्यू. आपण अगदी जरूर भेटूया. थँक्यू सर, थँक्यू. 3 क्वेश्चन्स फक्त. हँड रेज करा तुम्ही प्लीज, ज्यांना कुणाला विचारायचं आहे.
येस, विवेकजींनी हात उचलला होता. ओके. सर मला क्वेश्चन नाहीये, पण मला थँक्यू म्हणायचंय तुम्हाला, की खूप आधीपासून मी तुम्हाला फॉलो करतोय सोशल मीडियावरती, युट्यूबवरती तुमचं मी बरेच व्हिडिओज आणि या सगळ्या गोष्टी फॉलो करतोय. बिझनेसच्या संदर्भात तुम्ही सगळ्या लोकांना किती मोटिवेट कायमच करत असता, आणि आजचं हे तुमचं डिरेक्ट सेशन बघताना मला खूप जास्त आनंद होतोय. त्याच्यातून तुम्ही बरेचसे पॉईंट्स आमचे, म्हणजे आमच्या मनातील ज्या शंका होत्या त्या बऱ्याचशा सगळ्या शंका एकदम क्लिअर झालेल्या आहेत, आणि इट वॉज व्हेरी नाईस टू हॅव यू ऑन बोर्ड. आणि थँक्यू सो मच सर. आपण 1 तारखेला नक्की भेटूया. आणि एकदम काय म्हणतात ते मेमोरेबल 1 तारखेचं सेशन ठरलं, आणि आमचा बिझनेस मल्टिपल म्हणजे 10x ने 100x ने वाढेल, यात काही शंकाच नाही. थँक्यू सर. थँक्यू सर अगेन. थँक्यू व्हेरी मच. खूप चांगलं कमेंट आलंय की व्हिजिटिंग कार्ड होल्डर पण असलं पाहिजे. दॅट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉईंट. सो थँक्यू फॉर ज्यांनी पण तो टाकला की व्हिजिटिंग कार्ड होल्डर असलं पाहिजे. सर तुमचं युट्यूब चॅनल कुठल्या नावाने आहे? अजय शेष नावानेच आहे. तुम्ही हा. मला गुगलवर सर्च करा अजय शेष किंवा डॉक्टर हा. अजय शेष, अँड यू विल Okay. फाइंड एव्हरीथिंग अबाउट मी. अजय Okay, शेष sir. .in माझी पर्सनल वेबसाईट आहे. बरं. आणि युट्यूबवर अजय शेष अजय एवढं शेष. लिहिलं तरी येस, तुम्ही बरं. अजय शेष सर्च करा आणि तुम्हाला मिळेल. अजय शेष किंवा डॉक्टर अजय काय. ओके सर, थँक्यू. सोनालीजी. अजून सर तुम्ही घेतलेलं सेशन हे खूप आवडलं. म्हणजे वन ऑफ द युनिक सेशन आहे. बिकॉज बिफोर नेटवर्किंगच्या आधी, आफ्टर आणि ड्युरिंग या ज्या गोष्टी होणार आहेत ना, दॅट इज द रिअल सक्सेस ऑफ द एंटायर नेटवर्किंग प्रोग्राम असं वाटतंय. आणि ॲड ऑन पॉईंटमध्ये सांगेल, तुम्ही स्टिकी नोट्सचा पण पॉईंट चांगला सांगितला. त्यात ॲड हे करू शकतो की ज्यांच्याबरोबर आपल्याला इन फ्युचर 1 to 1 करायचं आहे किंवा प्रायोरिटाईज करायचं आहे, ते कार्ड जर सेग्रिगेट करून ठेवले तर आपल्याला सोपं जातं. येस येस. येस, हे आफ्टर द इव्हेंट काय काय करायचंय ते सविस्तर मी सांगणार आहे. ओके, थँक्यू. लास्ट क्वेश्चन. प्रश्न नाहीये सर. येस राजेश. येस. हा 30 नोव्हेंबरला जेव्हा अंबरनाथ बदलापूरचं जे ओपनिंग झालं होतं, लॉन्चिंग, तेव्हा पहिल्यांदा तुम्हाला मी ऐकलं. तेव्हा माहित नव्हतं की तुम्ही हे सेशन्स पण घेणार आहात. पण त्याच दिवशी जसं अनाउन्समेंट झाली पुढे की असं असं कॉन्क्लेव्ह आदल्या दिवशीची आहे आणि जे कोण येणार आहेत त्यांना ही चांगली ऑपॉर्च्युनिटी आहे, तर कल्याण चॅप्टर मधून मी आणि अजून एक मेंबर आहे दीपक जोशी, वी वर द फर्स्ट टू एनरोल फॉर दिस कॉन्क्लेव्ह. येस येस, राईट. And thank you so much for all this help. Really, it will help all of us for sure. राईट. थँक्यू. So I think we can go towards the end. येस सर, येस येस. मला वाटतंय परत एकदा सर तुमचे मनापासून धन्यवाद. तुम्ही शॉर्ट नोटीस वरती एवढा वेळ दिलात, आणि सर्वांचे परत एकदा थँक्यू व्हेरी मच. आउट ऑफ 85 रजिस्ट्रेशन्स आपली 65 ची इथे उपस्थिती होती, आणि सरांनी जो वेळ दिलाय त्याला आपण सगळ्यांनी मान दिलात आणि इथे शेवटपर्यंत उपस्थित राहिलात. सो थँक्यू व्हेरी मच. आणि मला खात्री आहे की आपण जे जे सरांनी पॉईंट सांगितलेले आहेत त्याची तयारी तुम्ही कराल. त्याच्याकरता आपल्याकडे 8 दिवस आहेत. अँड द गुड पार्ट इज त्याचं रेकॉर्डिंग पण सरांनी केलेलं आहे. हा लेक्चर तुम्हाला परत एकदा ऐकायचं असेल, काही पॉईंट सुटले असतील तर त्याचं रेकॉर्डिंग मी आपल्या ग्रुपवरती पाठवणार आहे. तर ते तुम्ही परत एकदा बघू शकता, ज्यातनं तयारीचे काय पॉईंट आपल्याला करायचे आहेत याचं परत एकदा आपल्याला रिव्हिजन होईल. आणि भेटूयात परत एकदा नेटवर्किंगसाठी 1 तारखेला. सो थँक्यू वन्स अगेन. गुड नाईट. गुड नाईट टू ऑल. थँक्यू शेष सर. गुड नाईट. Thank you all. डॉक्टर अजयेश सर, छान झालंय तुमचं प्रेझेंटेशन. आणि स्पेशल थँक्स टू अभिषेक पण. अभिषेक पण खूप मेहनत घेतोय या इव्हेंट करता, म्हणून मी सगळ्यात शेवटी त्याचा उल्लेख करतोय की अभिषेकने सगळ्यांना एकत्र आणलंय आपल्याला, आणि खूप स्पिरिट तो मेंटेन करतोय, प्रत्येकाचा इंटरेस्ट डेव्हलप करतोय. तर थँक्स टू अभिषेक आणि थँक्स टू अजय शेष सर. भेटूयात आपण 1 तारखेला. येस येस. आता इव्हेंट संपलेला आहे. ज्यांना जायचं आहे ते जाऊ शकतात. ज्यांना काही बोलायचं आहे तर ते थांबू शकतात. बट द इव्हेंट इज ओव्हर अँड यू कॅन लीव. येस, ऋषिकेश जी काही बोलू Thank you very much. Sir, I have a question actually. Hmm.
बरेच जण आहेत ज्यांचे सेव्हरल हे असतात, त्यांचे स्टार्टअप्स असतात अशा प्रकारचे. जसं माझं स्वतःचे 2 स्टार्टअप्स आहेत. मी ॲज अ प्रोफेशनल आर्किटेक्ट आहे आणि माझा दुसरा एक बिझनेस आहे पॅकेज ड्रिंकिंग वॉटरचा. सो अशा नेटवर्किंग इव्हेंट्समध्ये बऱ्याचदा असं होऊ शकतं की तुम्ही 2 ते 3 तुमचे जे व्हेंचर्स असतात त्याच्यापैकी कसं पिच करणार? कारण दोन्ही माझे जे आहेत ते सेपरेट आहे. एकदम एक खूप प्रोफेशनल लेव्हलचं आहे आणि एक प्रॉडक्ट बेस्ड आहे, एक सर्व्हिस बेस्ड. सो हाऊ will you network with these two very different types of professions? Go with just one company. Which is your main company? कशात तुम्हाला, which company you want to grow? You cannot grow big in both the companies. Which is your one main Okay. company? That you decide. आणि मी तर Okay. म्हणतच, I strongly discourage someone doing 2 businesses together. You are doing 2 businesses together means you are doing 2 business. You are not doing any business properly. Decide one business in which you want to become big. Discard the other Okay. business. Close down the other business. Only when your first business has grown in crores, then only start another business. But parallelly, you cannot run 2 businesses. Highly discourageable. Decide on one business in which you want to grow big and take that business to the networking event. You cannot run 2 Okay. businesses. Any one. दुनिया आपको उस एक चीज के लिए सलाम करती है जो आप विश्व स्तर का करते हो, उन 25 चीजों के लिए नाही जो आप औसत स्तर का करते हो. तर सगळ्यात पहिले तर मी हेच म्हणेन, आय स्ट्रॉंगली डिस्करेज रनिंग 2 businesses. Running 2 businesses means you are spending time between both of them and nothing will prosper. Decide on one business, make it big, and take that business to the networking world. Right? Sorry for my strong words, but that is the best advice you can get. Yes, sir. Thank you. जस्ट आता सरांनी व्हिजिटिंग कार्ड होल्डर बद्दल बोलले होते. तर आय हॅव वन व्हिजिटिंग कार्ड होल्डर. जस्ट आपण सगळे बघू शकता की या प्रकारचं जर घेतलं आपण, सर, इज इट प्रोफेशनल और व्हॉट? I cannot see who's speaking. आय एम संजय वैद्य सर. सर कॅमेरा, संजय सर तुमचा कॅमेरा थोडस व्यवस्थित करा, ते दिसत नाही तुमचा चेहरा आणि व्हिजिटिंग कार्ड. हा राईट, आता दाखवा, तुमच्या चेहऱ्यासमोर दाखवा व्हिजिटिंग कार्ड. दिस इज व्हिजिटिंग कार्ड होल्डर. Yes. Yeah, yes, very nice. So that is recommended. Yes, if you come with that, it is really nice. Thank you. Okay, dear friends. So with that, we take everyone's leave. आपण सगळं एक दुसऱ्याचा निरोप घेऊ. भेटूया 1 तारखेला. तेव्हापर्यंत जबरदस्त तयारी करून यावी. I wish you all the best for the Thank you. next. Thank you, sir. Thank you. Good night. Thank you all.